Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Woche. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Diese Woche beschäftigen wir uns mit einem von meinem Lieblingsdichter, und das ist Heinrich von Kleist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie diesen Dichter nicht lieben. Seine Sprache ist schwierig und damit beschäftigen wir uns eingehend diese Woche. Also diese Woche werde ich dieses Video ein bisschen anders gestalten als vorher. Und zwar möchte ich, dass wir uns heute nicht nur mit Kleists Bettelweib von Locarno auseinandersetzen, sondern vor allen Dingen mit Kleists Sprache. Denn in Kleists Sprache liegt ein großes Geheimnis, ein Schlüssel zu seinem Werk. Also fangen wir mit einer Analyse, einer Sprachanalyse, einer grammatikalischen Analyse von einem Satz im Bettelweib von Locarno an. Damit fangen wir an. Und dann habe ich ein bisschen was zu Kleist als Dichter, als Person zu sagen. Aber die Hauptsache diese Woche ist eine grammatikalische Analyse. Also, los geht's. This week we are reading a short story by the poet Heinrich von Kleist called Das Bettelweib von Locarno, written in the year 1810, 1 year before Kleist died by suicide. I've heard from many of you that the Goethe was quite a bit more difficult than the Lessing, and this week we're ramping it up a notch, and we've got an even more difficult text. I don't need to tell you that, you will have noticed already, starting with the very first sentence. So this week I'm going to be proceeding in a slightly different way. I'm going to be spending quite a bit of time on reading and analysis strategies for understanding what it is that Kleist is actually saying. In order to walk you through this text, I'd like to have a kind of a tripartite strategy. So the first thing is just read the text in German. Read it through. Don't puzzle for hours and hours over sentences that you don't understand, because there will be several of them, and I don't want you to drive yourself crazy. But get the gist of it as best you can. Get the general idea. After you've done that, listen to the text. It's short. It takes about 10 minutes for the narrator to read it. And if you don't understand, then click pause and have a look at the English. So here is the YouTube link under number 2. It's a very convenient side-by-side German and English exposition of the text. And then finally, we are going to look at a few difficulties that we might have in Kleists narrative. I write here, nun untersuchen wir ein paar der schwierigen Sätze. Wir schauen uns eigentlich nur einen Satz an, und zwar den ersten Satz, der gar nicht so einfach ist. So let's take a look and see what we can find out. Here's the first sentence, and I'm just going to read this whole sentence. I'm sure that when you read this, you thought, what have I let myself in for? Here goes. Am Fuße der Alpen bei Locarno in oberen Italien befand sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloss, das man jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht. Ein Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern, in deren einem einst auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden war. Okay, let's take this sentence piece by piece. We're going to take it apart grammatically, and we're going to reduce it into our components, into its simplest components. In other words, we're going to do our very best to reduce it to a number of individual sentences, a number of individual statements of the form subject, verb, object, and a few adjectives and adverbs thrown in for good measure. And we're going to just start
with the beginning of the sentence and work our way through to the end of the sentence. So here goes. The first few words, known as a phrase, the first few words or the first phrase is an adverb phrase. And it says, am Fuße der Alpen. Und das beantwortet die Frage, wo. Sie wissen, ein Adverb beantwortet die Fragen wo, wie und wann. And it modifies the verb. So adverbs where, when, how, and they modify the verb. So, am Fuße der Alpen, bei Locarno im oberen Italien. It's a long adverb starting the sentence that answers the question, where is this all happening? Next comes the verb. You know that cardinal rule of German sentences, verb in second position. So here it is. Sich befinden, it is there, or that's where it is. That's where it's situated. And the verb answers the question, was ist getan? Was wurde getan? Was wird getan? Next comes the subject. And again, these are cardinal rules of German grammar. If you start a sentence with an adverb, then the next thing that has to come is the verb followed immediately by the subject. And here we've got a long subject, ein altes, einem Marchese gehöriges Schloss. And this long subject is modified by an adjectival phrase. Einem Marchese gehöriges Schloss. You could say that differently. Ein altes Schloss, das einem Marchese gehört. But Kleist has decided to make an adjectival phrase out of it and say ein altes, einem Marchese gehöriges Schloss. So let's write down our first simplified sentence that we get from this long first sentence. We start with the subject, then the verb, and then the adverb. Ein altes Schloss befand sich am Fuße der Alpen bei Locarno im oberen Italien. Now, as I mentioned, we've got the adjectival phrase, which we've taken out of this first simplified sentence, so now we need another sentence to reflect that. And that sentence is, das Schloss gehörte einem Marchese. What follows immediately is a relative pronoun. And you know your relative pronouns well, so we know now to look to see what word in the previous sentence or the previous clause could be referred to using the relative pronoun das. And it's immediately clear, das Schloss, ein Schloss. Now, this could be the start of a sentence where das Schloss is the subject or the object. Let's find out. We keep reading, dass man jetzt, and the end of the sentence is the verb sieht, dass man jetzt sieht. So we've already got our subject, man. So Schloss cannot be the subject of the sentence because man is, so it's the object. Dass man sieht das Schloss. The verb sieht at the end of the clause. Another cardinal rule of German grammar: send the verb to the end of the clause. And here come the adverbs. This relatively short sentence has got complicated adverbs, and it's a little bit difficult to work out what exactly they're doing, but let's give it a try. So we've got an adverb of time. Wann sieht man das Schloss? Man sieht es jetzt. Und wann sieht man es? Man sieht es, wenn man vom St. Gotthard kommt. But this is also a kind of a wo question. Wo sieht man es? Wenn man vom St. Gotthard kommt. And then in Schutt und Trümmern is also a where. That's where it is. It's lying there. But it's more than that. It's a how statement. How is it lying? It's lying in rubble.
So we've got our subject, man, and we've got our verb, and we've got our object and our adjective. So our next simplified sentence is: Man sieht ein Schloss jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen. What follows is a grammatical device, a colon, which can stand in for the subject, once again, for that word man, and the verb, man sieht ein Schloss, mit hohen und weitläufigen Zimmern. But it could also be a statement like, es ist das Schloss, es ist ein Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern. Doesn't really matter. I chose to have it be a stand-in or a continuation of the observation that, that you see a castle when you come from St. Gotthard, and so I've formed our next simplified sentence: Man sieht ein Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern. Now, probably this last long set of clauses is the most difficult part of this whole sentence, because it starts with in deren einem einst. If you told me that you read this through to start with and you immediately understood it, then I'm going to be very surprised, because it needs working on. So it starts with in deren, which is a relative pronoun, and if you look up your old grammar books and you look up the table of relative pronouns, you'll see deren is the plural genitive. So it could also be said von den Zimmern, deren, in deren. The simpler way to say this, in deren einem, is in einem von den Zimmern. And this is going to form the start of our next simplified sentence. In einem von den Zimmern, this is an this is an adverb phrase that answers the question where. It's followed by another adverb which answers the question when, and then extended to the other adverb wo, where, auf Stroh. It's then followed by the relative pronoun das, and we're again in the same situation where we're looking for the word that corresponds to, and we're looking for whether it's the subject or the object of the clause that follows. The structure of the relative clause here is very much like it was with the previous one. The relative pronoun is followed by the subject, which is man. So we can now add the subject and the object and the verb of the relative clause. Dass man ihr unterschüttete. I'm not exactly sure why I've put an arrow there pointing to the object, ihr, der alten Frau, and calling it an adverb, but just disregard this as a small mistake. So we now have a long adverb phrase introducing this sentence and a relative clause describing the straw. Now we're looking for the subject and the verb of the main sentence. So the subject, we've got two possibilities. We've got two substantives, two nouns here in what follows, each of which could possibly be the person doing the action. So is it, and we have to find the action as well. So when you're looking for the subject of the sentence, there are two things that tell you whether it can be the subject, whether it's the subject or the object. The one is grammatical. You know, the subject of the sentence is in the nominative case, and the object is either accusative or dative. That's the one thing. The other thing is just pure logic. So here we have a grammatical clue, and that is eine alte Frau
is in the nominative and von der Hausfrau is in the dative. So der Hausfrau, the woman of the house, cannot possibly be the subject of this sentence because it's in the dative case. So it has to be eine alte kranke Frau. Now what comes next is a relative pronoun, die, and once again we look back to find what it refers to in the previous clause, and we find immediately eine alte kranke Frau. So the alte kranke Frau is then put into a relative sentence that describes her, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte. So this now becomes the subject of the clause. It's the old sick lady together with the relative clause that describes her, who had been found begging before the door. Now we've got our subject, let's find our verb. Look to the end of the clause, gebettet worden war. Digging up your old well-worn grammar knowledge again, here we go. This is a passive sentence. How do you know? Partizip plus werden. The participle is gebettet, and werden has been put here into itself a participle because it's in the Plusquamperfekt, which you know is identifiable by war plus Partizip. So sie war worden. Sie war was worden? Sie war gebettet worden. You're thinking to yourself, what a nightmare. So let's put the verb in. Here we are, the long adverb phrase in one of the rooms once upon a time on straw that had been pushed under her was. And then was what? The subject of the sentence, and then the rest of the verb goes at the end. You know this. So, but it's passive, remember. Now remember, in a passive sentence you can either say the person who's doing the object or you can leave it out. In this case, Kleists decides to say who's doing this action of bedding her down. It is von wem? Passiv Objekt. It's von der Hausfrau. So let's get that there. Eine alte kranke Frau war von der Hausfrau gebettet worden. And then finally, this last section, aus Mitleiden. Wie wurde sie gebettet? Sie ist aus Mitleiden gebettet worden. And there we have our final long sentence. I'm going to read it. In einem von den Zimmern, einst auf Stroh, das man ihr unterschüttete, war eine alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden. We can still simplify this some more, so let's break this up into a couple of smaller sentences. Eine alte, kranke Frau war einst in einem von den Zimmern von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden. Man schüttete der Frau Stroh unter. Und die alte Frau hatte sich bettelnd vor der Tür eingefunden. We have now imparted all of the information that Kleist gave us in this long first sentence into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shorter sentences. And I'm going to just read the two sentences so we can get a sense of how very, very specific it is that what Kleist is trying to do. So we have gleaned the following information. In fact, we've probably found not the simplest, but a way simpler way of imparting this information than Kleist had. So let me read it. Ein altes Schloss befand sich am Fuße der Alpen bei Locarno im oberen Italien. Das Schloss gehörte einem Marchese.
Man sieht ein Schloss jetzt, wenn man von St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen. Man sieht ein Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern. Eine alte, kranke Frau war einst in einem von den Zimmern von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden. Man schüttete der Frau Stroh unter. Die alte Frau hatte sich bettelnd vor der Tür eingefunden. Now let's listen to what Kleist does with this information. Am Fuße der Alpen bei Locarno im oberen Italien befand sich ein altes, von einem Marchese gehöriges Schloss, das man jetzt, wenn man von St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht. Ein Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern, in deren einem einst auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden war. So we can see, if we're talking about pure information, we can just list these various items of information piece by piece. And the arrangement of various pieces of information side by side is known as Parataxis, or in German Parataxe. Kleist uses a completely different style known as hypotaxis, hypotaxe, where he embeds pieces of information in other pieces of information. Now ask yourself for a moment what the difference is between these two stylistic devices, these two ways of imparting information. Here's what I think. When you adopt the hypotactic style that Kleist has, you're in effect saying, I'm going to give you a piece of information, but now I'm going to modify every little piece of it by going into more detail. And then once I've gone into more detail, I'm going to modify individual pieces of that detail to go into even more detail. And it gives you the impression that no matter what kind of a statement you make, you can go into more detail on every single item. In other words, what you see on the surface is never as simple as what is actually there, because the deeper you dig, the more you're going to find. And this is the primary thesis of this particular short story. When you look at things on the surface, they're never as simple. You can always find more, and you can dig deeper and deeper, and the deeper you get, the more mysterious the world and life becomes. So having made this grammatical and stylistic observation, let me now switch modes and tell you a little bit more about Kleist, and then we can use that to come back to this story and raise a couple of questions. Dieses Gefühl, dass das Leben ein großes Geheimnis verbirgt, ist kennzeichnend für das Werk von Heinrich von Kleist. Und sein ganzes Werk ist eine Art Puzzle, eine Art Mysterium, wo die Handlungen von Menschen Zeichen sind, die man so oder so lesen kann, wo man nicht genau weiß, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, warum sie das tun, was sie tun. Kleist kam im Jahre 1777 zur Welt in der Stadt Frankfurt an der Oder, östlich von Berlin. Sie können heute das Kleist-Museum dort besuchen. Er starb im Jahre 1811 im Monat November am Wannsee in der Nähe von Berlin, wo er sich zusammen mit seiner Freundin Henriette Vogel erschoss. Henriette Vogel litt an Magenkrebs und Kleist litt an Depressionen. Er hatte das starke Gefühl, dass sein Leben zu nichts geworden war, dass sein Leben umsonst war. All seine Versuche, literarisch zu wirken, schienen ihm vergebens gewesen zu sein. Goethe,
der große König der Literatur dieser Zeit, Goethe, hielt nichts von seinem Werk und andere Kunstrichter auch nicht. Erst 100 Jahre später wurde er entdeckt und danach ist er zu einer der Größen der Weltliteratur geworden. Kleist schrieb eine Reihe von Dramen und Kurzgeschichten, dafür ist er bekannt. Und seine Dramen, seine Erzählungen, die haben immer dieses Gefühl für das Rätselhafte an sich. Er schrieb zum Beispiel ein Drama, Der zerbrochene Krug. Da geht es um den Richter Adam, der über einen Gerichtsfall entscheiden muss und der schuldig ist, er selber, und er weiß es. Er hinkt wie Ödipus und er muss über sich selbst richten wie Ödipus. Und das Drama fängt mit einem Fall an. Adam fällt aus dem Fenster. Das ist der Sündenfall. Er sündet und muss über sich selbst richten. In einer von seinen Erzählungen, die Marquise von O, da schreibt eine junge Frau einen öffentlichen Brief, ein Inserat in der Zeitung, und sie sagt, so sinngemäß, ich bin schwanger, weiß aber nicht, wer der Vater ist. Wer der Vater ist, sollte sich melden. Und der sich meldet, ist einer, der sie anscheinend vor einer Vergewaltigung von Soldaten gerettet hat. Aber vielleicht ist er selber derjenige, der sie vergewaltigt hat. Man weiß es nicht so genau. Wie sie sagt, er erscheint als Engel, aber vielleicht ist er eigentlich ein Teufel. Im Drama Penthesilea, da geht es um den Krieg zwischen den Griechen und den Amazonen vor den Mauern von Troja, wo die Griechen versuchen, Helena zu retten. Und die Königin der Amazonen, Penthesilea, sie verliebt sich in den griechischen Krieger Achilles. Und durch verschiedenen komplizierten Missverständnissen, da kommt sie dazu, den Achilles zu töten, den sie liebt, und sie frisst ihn auf, zusammen mit ihren Hunden. Die Gewalt. Kleist liebt Szenen von Gewalt, denn in der Gewalt, da bricht das wahre Wesen des Menschen hervor. Im Bettelweib von Locarno sehen wir was Ähnliches. Ein Marchese, ein wohlhabender Mann, begeht eine Tat, vor der er sich eigentlich schämen muss. Und die Rache kommt. Er will sein Villa verkaufen, sein Schloss, aber er kann es nicht verkaufen, denn der Geist der verstorbenen Frau spukt da und er kommt am Ende ums Leben. Wer ist schuld hier? Was kann man aus dieser Erzählung lernen? Gibt es überhaupt eine Moral? Und wenn es eine Moral gibt, was ist die? Das und andere Fragen gehen aus Kleists Werk hervor. Bis bald. Tschüss.